Annyeonghaseyo mga chingu. Welcome po sa Wikang Korea. Ako po si Japex, isang EPS worker sa South Korea at gusto ko lamang kong mag-share ng aking natutunan tungkol sa Korean language. Lesson 17. Subukang gawin ang isang bagay. Pag-aaralan po natin sa Korean kung papaano sabihin sa Korean yung susubukan mong gawin ang isang bagay. Ang gagamitin po natin dito ay verb basic form plus puda. Kahit anong verb ay pwede niyong i-combine or isama dito sa verb na puda to see. Yung meaning ng Buddha to see, magiging try and do pag may kasama ng ibang verb. So, halimbawa itong hada, to do, basic form is he, tinanggal yung da, then ha, ginawang he, then plus puda. To see na ang magiging meaning ay to try. So, he, do, then puda, to try. Parang titingnan or susubukan. So, he buda, to try to do or titinang gawin, susubukang gawin. Halimbawa ay mokda, to eat. Basic form is mogo. Tinanggal yung da. Last vowel is o. May pachim or final consonant kaya nilagyan ng o. Mogo. Then plus puda. Mogo puda. So ang magiging meaning ulit ng puda is to try. So mogo, eat. To try, to eat. Or titingnan mong kumain or susubukan mong kumain. So itong puda, kapag gagawin nyo siyang future tense, ito naman ay napag-aralan na natin nung nakaraang mga lesson. Itong stem na po, lalagyan ng real, then koyayo. Kapag casual form is koya. Full koya. Pagka polite form is full koyayo. So, yun ang future tense. So, full koyayo, lalagyan natin ng verb sa unahan. Halimbawa, ang verb na kasama niya is yung mogo. Eat. So, mokda, basic form is mogo. Ito yung verb basic form na kasama ng full koyayo, mogo. Mogo, full koyayo. Mogo, full koyayo. I will try to eat it. So, mogo, eat, then full koyayo, will try. Or kung literal mong itatranslate, will see. Or titingnan mong kumain. Or susubukan mong kumain. Mogo, full koyayo, I will try to eat it. Titingnan mong kumain or susubukan mong kumain. Then, kabul koyayo. Kabul koyayo. I will try to go. So, yung basic form na ka, go. Then, full koyayo, will try. Kabul koyayo, I will try to go. Titingnan mong pumunta or susubukan mong pumunta. Masyo bul koyayo. Masyo bul koyayo. I will try to drink it. So, masyo, basic form ng mashida is masyo, drink, then bul koyayo, will try. Masyo bul koyayo. I will try to drink it. Titingnan mong inumin ito or susubukan mong inumin ito. Hebul koyayo. Hebul koyayo. I will try to do it.
So, he is do. Basic form ng hada is he, do, then bul koyayo, will try. He bul koyayo, I will try to do it. Wabul koyayo, wabul koyayo, I will try to come. So, basic form ng oda is wa. Tinanggal yung da, then last vowel is o, nilagyan ng a. Wa. Come. Then, bul koyayo, will try. Future tense, I will try to come. Wabul koyayo. Then, ito naman yung example ng past tense. Kapag naman past tense, yung basic form ng puda na wa, lalagyan nyo ng sangsiyut, then o. Then, yo. Para mas magalang, lalagyan nyo ng yo. Basoyo. Or baso. Yun yung past tense. Tried. Kumbaga, sinubukan nyo or tinignan nyo na. Nasubukan nyo na. Past tense. So, mogo basoyo. Mogo basoyo. I tried to eat it. So, mogo is eat, then basoyo. Tinignan or sinubukan. Tried. Mogo basoyo. I tried to eat it. Kabasoyo. Kabasoyo. I tried to go. So, ka is go, then basoyo. Tried. Or tinignan mo, or sinubukan mo. Kabasoyo, I tried to go. Masyo basoyo. Masyo basoyo, I tried to drink it. So, masyo, drink, then basoyo, tried. Masyo basoyo, I tried to drink it. He basoyo. He basoyo, I tried to do it. So, he is do, then basoyo, tried. He basoyo, I tried to do it. Then, wa basoyo. Wa basoyo, I tried to come. So, wa is come, then basoyo is tried. Tinignan mo or sinubukan mo. Wa basoyo, I tried to come. Then, ito ay mga basic form ha. Very basic form plus basoyo na ang naging meaning is tried. Kanina yung basic form plus bul koyayo na ang meaning ay will try. Sa Korean po, madalas pag ginagamit yung basic form plus past tense ng puda, yun yung basoyo or paso, ang nagiging kahulugan din nito ay have you. So, para din siyang try. Ito yung halimbawa ng mga pangungusap. Il bune kabasoyo. Il bune kabasoyo. Have you gone to Japan? So, parang sinasabi niya na nakarating ka na ba ng Japan? So, para din siyang try. Nasubukan mo na bang pumunta ng Japan? So, Ilbon is Japan, location marker na e. Ilbune to Japan. Then, kabasoyo. Have you gone? So, itong ka is go. Then, basoyo past tense. Kabasoyo. Have you gone? Ilbune, kabasoyo. Have you gone to Japan? Kimbabul mogo basoyo. Kimbabul mogo basoyo. Have you eaten kimbap? So, kimbap is gimbap, then object marker na ul. Kimbabul. Then, mogo is eat. Mogo basoyo. Have you eaten? Or nakakain ka na ba ng kimbap? Or
Nasubukan mo na bang kumain ng kimbap? Kimbap을 먹어봤어요? Have you eaten kimbap? 역사를 공부해봤어요? 역사를 공부해봤어요? Have you studied history? So, 역사 is history, then object marker na rule. 역사 rule. Then, 공부해. Study. 봤어요. Past tense. 공부해봤어요. Have you studied? Nakapag-aral ka na ba ng history? Or nasubukan mo na bang mag-aral ng history? Or natingnan mo na bang mag-aral ng history? 역사를 공부해봤어요? Have you studied history? Then, example, question and answer. 한국에서 뭐를 먹어봤어요? 한국에서 뭐를 먹어봤어요? In Korea, what have you eaten? So, tinatanong niya kung ano yung nakain mo na sa Korea or nasubukan mo nang kainin sa Korea or natingnan mo nang kainin sa Korea. So, 한국 is Korea. 한국에서 in Korea. 뭐를 or 뭐. What? Object marker na rule. Then, 먹어, eat. 봤어요. Past tense. 먹어봤어요. Have you eaten? Or nakakain ka na ba? Or na-try mo na bang kumain? Or nasubukan mo na bang kumain? 한국에서 뭐를 먹어봤어요? In Korea, what have you eaten? 치즈 닭갈비하고 김밥을 먹어봤어요. 치즈 닭갈비하고 김밥을 먹어봤어요. I have eaten cheese, chicken ribs, and gimbap. So, nakakain na raw siya ng cheese, chicken ribs, at gimbap. Or, nasubukan, or na-try, or natingnan niya ng kumain ng cheese, chicken ribs, and gimbap. Chichu is cheese, then 닭갈비 is chicken ribs. 하고 is and, then kimbap is kimbap, then object marker na ul. 치즈 닭갈비하고 김밥을, or 치즈 닭갈비하고 김밥. Cheese, chicken ribs, and kimbap. Ito ay object marker na ul. Kimbap을, then 먹어봤어요. Have eaten. So, nasubukan niya na raw kumain or nakakain na siya ng cheese, chicken ribs, at kimbap. 치즈 닭갈비하고 김밥을 먹어봤어요. I have eaten cheese, chicken ribs, and kimbap. Perang supagirang chicken을 먹어봤어요. Perang supagirang chicken을 먹어봤어요. I have eaten pears, watermelons, and chicken. So, sa English dito, yung may mga comma. Sa Hangul or sa Korean language is rang or yung irang, yung with or yung and ang ginamit. So, pe is pears, then rang, and then subak is watermelon or watermelons, then irang, and then chicken, object marker na ul. Perang, sopakirang, chickenul. Pears, watermelons, and chicken. Then, 먹어봤어요. Have eaten.
or nakakain na siya ng mga ito, or nasubukan niya ng kumain ng mga prutas na to. Perang, supagirang, chikinul, mogo pasoyo. I have eaten pears, watermelons, and chicken. Then, ito naman ang ilang halimbawa ng casual form kung paano mo sasabihin yung subukang gawin. So, ito yung walang yo. Heba. Heba. Try to do it. So, he is do, then ba. Try. Or kung tatranslate mo talaga, see. Tingnan mong gawin or subukan mong gawin. Heba. Try to do it. Mogo ba. Mogo ba. Try to eat it. So, mogo, basic form ng mokta. Eat, then ba. Try. Mogo ba. Try to eat it. Kaba. Kaba. Try to go. So, ka is go, then ba is try. So, kaba. Try to go. So, sana po ay may natutunan kayo sa lesson natin ngayon. At sa susunod naman po nating lesson, atin naman pong pag-aaralan ang negative tense. So, please subscribe to this channel lang po and please click the bell button para ma-update po kayo kung may bago po akong upload ng mga videos. Maraming pong salamat at God bless po sa ating lahat.